Na mwaka 2023 ulishuhudia historia ya pekee kwenye ulingo wa elimu ambapo mtihani wa KCPE ulifikia kikomo baada ya miaka 39. Aidha, hatua hiyo iliashiria mwisho wa mfumo wa 844 katika shule za msingi na kuupisha kikamilifu mfumo wa CBC. Anavyoripoti Shadrack Miti, mtihani wa KCPE ulishabikiwa na kukashifiwa kwa viwango sawa, kuonyesha mitazamo na kauli kinzani zilizoibuliwa na mtihani huu ambao hadi mwisho wake ulikuwa umewatahini wanafunzi milioni 26. Kundi la kwanza la watahiniwa kwenye mtihani wa KCPE lilitahiniwa mnamo mwaka 1985. Na katika safari ya miaka 39 ya mtihani huo, jumla ya wanafunzi milioni 26 wametahiniwa. The candidature has been diverse, with candidates of refugee status and non-citizens within Kenya sitting the examination. Indeed, from the year 2005 to 2008, KCPE was offered to South Sudan nationals of the Kaunda Mountains region. In total, 103,000 non-citizens have been certified after sitting the KCPE. Almost 70% of the adult population today went through the KCPE. It has given us the necessary experience, and as we were developing the competence-based education, we have had a lot of assessments on the knowledge-based, the 844 system, and the way that the world is going into areas of critical thinking, areas of application of competencies, ensuring that we develop skills as we build on knowledge, because knowledge is still very important. That my mission is not to sing KCPE digest. Rather, I am here to celebrate and remind my fellow Kenyans that we are only transitioning from a structure of education that has served us well for 4 decades to one that will serve us even better. I must further emphasize to Kenyans that the midwives of the new shift in the education structure to their competence-based curriculum will mainly be the products of the KCPE examination, totaling 39 cohorts. Kikomo cha KCPE na mfumo wa 844 katika shule za msingi ni mwanzo wa mfumo mpya wa elimu ya CBC na tathmini ya wanafunzi kwa kuangazia uwezo na talanta zao, yani competency based assessment CBA. Safari ndefu ya KCPE ilisheheni ushindani, taharuki na hofu ya kuanguka mtihani. Mtihani wao ulitumika kwa ajili ya kuwavusha wanafunzi kutoka shule ya msingi hadi sekondari. Now that we are done with KCPE and 844, that no learner will ever again be classified as a failure simply because we were assessed on a parameter that they were not necessarily talented in. And KCPE has mainly been driven as a summative, norm-referenced exam. That means the children have to wait for 8 years before we can measure them, before we can know how well they are doing in school. And that is why the CBC system is coming in to say, yes, we need to assess them at the end of the cycle in grade 6, but let us give ourselves a chance to know how the children are doing as early as grade 3. Japo mwanzo wa KCPE ulishuhudia shule za msingi za umma zikiandikisha matokeo bora dhidi ya zile za binafsi. Elekea mwisho wa mfumo huo, shule za msingi za binafsi zilikuwa zimejipa umaarufu na kuandikisha matokeo bora kuliko zile za umma. KCPE has been a very high stakes exam, especially because of the way we organized our secondary education. We have national schools, extra county schools, sub-county schools, and you know every child's dream is to end up in a national school. In the CBC system, we are saying that we are organizing secondary education along the lines of pathways and tracks. So the child is being assessed to find out their potential.
to find out what their strength is, to find out what their interest is. Ingawa mtihani wa mwisho wa KCPE ulisahihishwa kwa alama 500, mtihani wa kwanza kabisa ulisahihishwa kwa alama 600 na kisha baadaye alama 700 mnamo mwaka 1989. Ila hatua kuu zaidi iliyopigwa ni matumizi ya teknolojia kama vile wanafunzi kupokea matokeo kupitia simu za rununu. Hata hivyo, matumizi hayo ya teknolojia yalikuwa na matatizo ya wanafunzi kupokea matokeo yasiyokuwa yao na yasiyokuwa sahihi. Can you explain to us how this number, the variance of 200,000 came about? And then finally, CS, can you please tell me who is going to compensate these pupils who got wrong results and got psychologically tortured? Actually, the correct result is obtained from the school portal. What you get from the SMS, any parent, the provisional results where you get the result slip is the correct information. So, in the school portal, we never issued and we never gave out information which were not correct. So, what was obtained in the portal was actually the correct information. Aidha, mwaka 2023 ulishuhudia idadi kubwa zaidi ya wanafunzi walioruhusiwa kufanya mtihani bila ya kusajiliwa. Hali iliyomtia waziri wa elimu Ezekiel Machogu na maafisa wa baraza la mtihani nchini NEC chini ya shinikizo ya kufafanua hali hiyo. How did you identify these candidates who are not registered? Where did they come from? That is my question. Did you call out to Kenyans and say that this is the last KCPE? Can you please submit? We are going to allow you to do your exam so that all Kenyans across the country would know that they can do it without being registered. But I think because it was the last cohort, anybody who was out, anybody who thought he was going to be crossed out was able to come and enroll as a candidate, and we did not want to lock anybody out. So we had 177,000, which was 13% increase. Kwa mara ya kwanza, mitihani ya taifa ilichapishwa humu nchini na wala sio nchini Uingereza, jinsi imekuwa ikifanyika katika miaka hiyo yote 39. The circumstances under which the printing of the exams was transferred from the UK to Mombasa Road must be investigated. Kenyans must be told how the integrity of the exams was secured during the transfer from the UK to Mombasa Road and later to another printer in Asia. It is the right of Kenyans to know the cost of termination of the contract with the UK firm. Kenyans must be informed of how the Mombasa Road firm was identified and awarded the tender and if procurement laws were followed. Na ili kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi wa darasa la 8 alipata nafasi ya kufanya mtihani wa mwisho wa KCPE, serikali ilitangaza kwamba mnamo mwezi Januari wanafunzi wasiopungua 9,000 waliokosa kufanya mtihani kwa sababu moja au nyingine watapata fursa nyingine ya kufanya mtihani wa KCPE. Shadrack Miti, KTN News. Na wakulima katika kaunti ya Meru wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya kupata mavuno maridhawa kutokana na